Dari. Today we are gonna make chocolate chip cookies. Hari ini kita akan buat biskut chip coklat. The ingredients are, bahan-bahannya ialah oats, flour, tepung gandum, butter, mentega, blended organic cane sugar, gula tebu yang telah dikisar, chocolate chip coklat, pecans, kacang pecan, grated coconut, kelapa parut, vanilla extract, vanilla, salt, garam, baking soda and baking powder, serbuk penaik, and lastly, egg. Akhirnya, sebiji telur. Firstly, we are gonna blend the organic oats. Mula-mula, kita akan mengisar oat organik ini. Now, we are gonna blend it. Sekarang kita akan mengisar oat organik ini. Hati-hati ya, jangan rosak blender mak. Now it's blended. Kisar sehingga halus oat ini. Sekarang kita akan memanaskan kelapa ini. Heat the grated coconut up. So now you're gonna do that. Just heat it up in an empty wok. Kita panaskan di kuali kosong saja ya. Now it's done. It must be lightly brown like this. Tekan sehingga kelapa ini menjadi perang. Cut the pecans like this into small pieces. Potong kacang kecil-kecil. We have to preheat the oven at 175 degrees Celsius. Panaskan ketuhar pada 175 darjah Celsius. It's the oats, the flour, the baking soda, the baking powder, and lastly, the salt. So now we're gonna mix it. Wow! Campurkan oat yang telah dikisar dengan tepung gandum, serbuk penaik, dan garam. Let's beat the butter and sugar in a bowl of mixer. Yes. You are gonna beat. I'm not beating. This is electronic, so I have to do the sugar now. Kita akan mengadun gula dan mentega. Tekan mesin. Oh my god. Now let's mix it properly. Pastikan ia diadun hingga sebati. Beat until light and fluffy for 3 minutes. Adun selama 3 minit. Telah menjadi sebati. Sekarang kita akan memasukkan telur. Now we are gonna put the eggs because it's already light and fluffy. Time to put it. We have to add the vanilla so that it gives nice smell. Kita memasukkan vanilla supaya baunya harum. That smells so good.
memasukkan tepung dan serbuk penaik yang telah dicampur dengan garam tadi. The mixer make at low speed first. Sekarang kita mengaduk dengan perlahan. While beating slowly, scratch the sides if needed. Now we're ready to put these ingredients in, which is pecans, chocolate chips, and grinded coconut. Kini masanya untuk memasukkan chip coklat. Kelapa diparut yang telah dipanaskan. Kacang pecan. It has to mix at low speed. Pastikan dia diaduk dengan perlahan. Now it's done, so we need to off it now. Make sure you wash your hand and dry it first. Pastikan cuci dan kering tangan dahulu. Take little doughs and make it into small balls. And tap it twice. Ambil sedikit tepung yang telah diadun dan jadikannya sebagai bola dan tepuk sedikit. Ini dia chocolate chip kami. Dia sedia untuk dimasukkan di dalam ketuha. Our chocolate chips are ready to be baked. Akak open. Open it. Akak open. Faster. Okay. It's gonna be hot. Hati ya. Kita akan memasak di dalam ketua selama 12 atau 14 minit. After 7 minutes, we have to shift the top to bottom. Selepas 7 minit, kita kena mengalihkan dulang biskut dari atas ke bawah, bawah ke atas. It smells so nice. Yum. Sangat wangi. Wow. We need 2 hands. Ma, I'll take out the down one. Okay? So it's gonna be hot. Awas panas. Saya tahu panas. Look! We just took it out from the oven and it's ready to be eaten. Oops! We need to make it cool down first because it came out from the oven. Now it's cool and ready to be eaten and taken. So now I'm gonna try. This is good. Try this recipe and don't forget to subscribe, like and share. Sekarang ia telah sejuk. Kita boleh rasa. Sedap kali. Betul sedap. Okay. Pastikan anak ingat untuk menyukai, melanggani dan berkongsi. Okay.